Salut à tous. Aujourd'hui, on va comparer Crimson Dragon sur Xbox 360, puis sur Xbox One. Alors, on commence avant l'écran titre, dans les écrans des éditeurs et développeurs, et là, surprise, la version One compte parmi les développeurs Iron Galaxy, un studio spécialisé dans les portages d'une console à l'autre. Je me demande si sur ce jeu ils ont pas fait un peu plus qu'un simple portage, compte tenu des différences de contenu, mais on va voir ça un peu plus loin. Il est aussi à noter que le jeu sur Xbox 360 ne démarre pas sans Kinect, donc sachez que pour cette vidéo et pour cette vidéo seulement, j'ai racheté un Kinect à 15€, donc ça vaut bien tous les pouces bleus du monde et tous les abonnements, voilà. Les écrans titres donc sont complètement différents, on constate même que le logo du titre n'est pas le même, et les contrôles Kinect sur l'écran de la 360 nous rappellent que Kinect est nécessaire, et qu'on ne peut simplement pas lancer le jeu avant même le logo Xbox Live Arcade. Accessoirement, vous pouvez aussi constater que le menu n'a pas du tout le même design, mais a exactement les mêmes fonctions et les mêmes options à l'intérieur. Pour rappel, sur Xbox 360, Crimson Dragon était vendu comme un jeu Xbox Live Arcade. Sur Xbox One, le Xbox Live Arcade ayant disparu, c'était vendu comme un jeu, tout simplement un jeu. Sur Xbox One, je précise aussi que je joue avec un pad, et sur 360, je joue avec Kinect, car c'est obligatoire, il n'y a pas eu de version manette. When we came here, it was to start again. Draco was a new beginning. A second chance. We built cities and conquered the powerful creatures that lived on the planet, the way humans had always done. When we came here, it was to start again. Draco was a new beginning for those fleeing an overburdened Earth. Draco was a second chance. The first humans to arrive on Draco built a massive city, reshaping and taming the land. And then the Crimson Scale pandemic tore through our world, and history ended. Most of us were wiped out, and the original city was lost in the panic and fires that followed. Communication, travel, and supplies all ceased. Our connection to Earth was severed. It was from that broken time that the Seekers rose. But we discovered that Draco wouldn't be so easily settled. From the planet's depths came Crimson Scale, a virus unlike anything we'd ever encountered. In the pandemic that followed, the city of our founders collapsed, with countless lives lost to sickness, panic, and fire. It was from that time that the Seekers arose, holding together the last remnants of humanity. They rebuilt our world and found a way to live with the dragons. They brought us back from the brink. Today I join their order. Today, I become a Seeker. The Seekers created Icarus Division, a group composed of those with the ability to commune with the dragons that ruled Draco. Since then, 100 years have passed. The Seekers train and organize the Dragon Riders of Icarus Division, using their skills to protect the colonies from the harsh environs of their adopted planet. Now, the Seekers and Icarus Division are all that stand between humanity and extinction. À partir de là, les deux intros qui étaient plutôt similaires commencent à se séparer en deux catégories. La version One d'un côté devient extrêmement militaire et vraiment très guerrière finalement, avec beaucoup d'action. Et la version 360 reste tout à fait dans la fantasy et dans la nature, plutôt basée sur ce qu'était Panzer Dragoon avant la sortie de ce Crimson Dragon.
C'est à partir de là que je me demande si vraiment il n'y a pas eu un changement de ton opéré par Iron Galaxy qui a fait le portage. Et je me demande si même Microsoft, pour être sûr que le jeu se vende un minimum, n'a pas tout simplement changé le ton, en ayant peur qu'un jeu trop nature ne plaise pas à la clientèle américaine. Ça me fait un peu peur, parce que je me dis que du coup la version 360 était plus respectueuse de la vision de base des créateurs. Et je vous laisse juge de ce changement en vous mettant les deux intros bout à bout, avec le nom du support en bas, et à vous de vous faire une idée. Seekers speak the language of dragons. In our dreams, or in that twilight place between life and death, it was easy to believe that we ourselves were dragons. And yet the White Phantom was an eternal reminder that we were human, and that Draco was not our home. That is why we took to the skies. A newbie? Please tell me this is a joke. It was my first time out with Icarus Division. I'd been assigned to a recon team, with orders to excavate the site of an ancient ruin. Icarus Division needed someone whose experience they could count on in the wilds of Draco. Apparently, I fell short. Sorry, kid, but I need someone who knows what they're doing. Not a freshman flyer on his first set of wings. Does Command even understand the situation we're facing out here? I suppose you'll have to do. Our radar's picked up an anomaly just beneath the planet's surface. Looks like some kind of ruin. Our researchers think it might predate our arrival on this planet. Who knows? Maybe we'll find something that'll help us beat Crimson Scale once and for all. My first assignment with Icarus Division had begun. Le premier niveau n'est même pas le même d'une version à l'autre, mettant en exergue la différence de ton et de thème abordés. Quand la version 360 commence sur la planète, dans la nature même d'un lac, avec d'énormes structures type champignons, la version One est plutôt industrielle et met en avant la division Icar et son armement militaire dans un conduit en béton. Afin de vous offrir la vision la plus authentique et objective des différences entre les versions, j'uploaderai les deux gameplays sur la chaîne sans aucun montage afin de vous faire une bonne idée des différends entre celles-ci.
On constate une nouvelle fois le contraste des deux hubs de jeu, sorte de base pour le joueur. L'un sur 360 est dans la nature avec une alliée plutôt pacifiste, l'autre est carrément dans un vaisseau militaire beaucoup plus intimidant et formaté armée, où l'on vous donnera des ordres beaucoup plus directifs. Je pense que vous avez désormais un bon aperçu des différences entre ces deux versions. Elles sont toutes les deux sorties avec un an d'intervalle, et la version Xbox 360 capturée dans cette vidéo, c'est celle qui avait été distribuée par erreur sur le Xbox Live japonais en janvier 2013. Elle peut se lire facilement sur n'importe quel Xbox 360 modifié. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à la faire. Je vous souhaite bon jeu, et à la prochaine vidéo, salut!